ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்பிக்கோயில் போகக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ். மெயின் ரோட்லேருந்து லெஃப்ட் கட் பண்ணால் அந்த ஆர்ச் வரும். அந்த ஆர்ச்சிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போக வேண்டியதுதான். அந்த ஆர்ச்சை தாண்டி கொஞ்சம் உள்ளே போனதுமே ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது. இந்த மழை சீசனில் இந்த குளத்தை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நல்ல பெரிய குளம். இந்த குளத்துடைய 1-2 ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். நான் குளத்தை தாண்டி அதே ஒரே ரோடு தான். ஸ்ட்ரைட்டாக நேராக போனப்போ தான் அந்த லாஸ்ட்டு எண்டில் அந்த கோயில் என்ட்ரன்ஸ் வரும்.
சில நேரங்களில் உள்ளே அலௌடு இருக்காது. அந்த நேரத்தில் இந்த பாலத்துக்கிட்ட தண்ணி வந்துச்சுன்னா இந்த ரைட் சைடு கொஞ்சம் உள்ளே போய்ட்டு அங்கே போனீங்கன்னா அந்த தண்ணி இங்கே வர வழியில் குளிச்சுக்கலாம். இந்த 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் மரமாக இருக்கும். இந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து கோயில் என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா காட்டு நெல்லிக்காய். என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம். என்ட்ரன்ஸில் தான் பார்க்கிங் ஏரியா. இங்கே ஃபுல்லாக சீசன் டைமில் இதை விட கூட்டம் அதிகமாக இருப்பாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க. இங்கே பார்க்கிங் விட்டதுமே இவங்க வந்து பைக்கில் போனீங்கன்னா பைக்கில் கவரில் எதுவும் வைக்காதீங்க. பைக்கில் வச்சிங்கன்னா ஜிப்பு கொண்டு திறந்து பார்க்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் உண்டு. ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா.
இங்கே ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் போய் உள்ளே போகும்போது என்ட்ரி போட்டு போகணும். அதே போல் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது சைன் போட்டு வரணும். போகும்போதும் சைன் போடணும். டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா. ஏதாவது கோயில் சீசன் இருக்கும், ஃபெஸ்டிவல் மேலே இருக்க கோயிலில் ஃபெஸ்டிவல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் கேட்பாங்க, கேட்கும்போது கோயிலுக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் ஃப்ரீ, குளிக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிக்கெட் போடுவாங்க. அதில் கேட் அடிச்சிருக்கல, அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போகணும். இந்த டைம் மேலே அலௌடு இல்லை. இப்போ ரீசெண்டாக பெஞ்ச மழையில் அங்கே ரோடெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்லி மேலே அலோவ் பண்ணலை. இல்லைன்னா இங்கேருந்து ஜீப்பு மேலே ட்ரிப் அடிப்பாங்க. அதனால் இப்போ குளிக்க மட்டும் அலோவ் பண்ணுறாங்க கீழே அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து. இதுக்கு மேலே கோயிலுக்கு போகணுன்னா எப்படி ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து மேலே போகணும். நடந்து போகலாம், எல்லாம் ஜீப்பு ட்ரிப் அடிப்பாங்க, அதுலேயும் போய்க்கலாம். இந்த மழை பெஞ்சதுக்கு நல்ல தண்ணி, எப்போதுமே இங்கே தண்ணி இருக்கும். கோடை காலத்துலேயும் தண்ணி இருக்கும். இங்கே இருக்கிற மாதிரி தண்ணி கூலிங் எங்கேயும் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஐஸ் மாதிரி இருக்கும். மேலேருந்தே ஃபுல்லாக அந்த பாறை வழியாக வர்றதுனால இங்கே தண்ணி எப்போதுமே குளுமையாக இருக்கும். இந்த கோடை காலத்தில் அவ்வளோ கூட்டம் வரும், நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுனால. இங்கே குளிக்கதான் தான் அந்த இதில் இறங்கிட்டு கொஞ்சம் அப்படி மேலே தள்ளி போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சில இடத்துல நல்ல நம்மளை முங்குற அளவுக்கு நல்ல தண்ணி இருக்கும். இதுமாதிரி கோயிலுக்கு அந்த பக்கமும் நல்லா குளிக்கிறதுக்கு இடம் உண்டு. ஆனால் அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி அலௌடு இல்லை. நல்லா கீழே இறங்கி குளிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஏரியாவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் நியர்பை இருந்தீங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. போய் பார்த்துட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க.
பெரிய மால்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மீன் தொட்டிகளை காலை விட்டுட்டு மீனை கடிக்க விடுவாங்கள்ல. இங்கே நீங்கள் நம்பிக்கையில் இருக்கிற தண்ணியில் நீங்கள் எங்கே இறங்குனாலும் இறங்கி கொஞ்ச நேரத்துலேயே மீன் கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஃப்ரீ ஃபிஷ் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம்.